Hello all. This session is about the diseases of the honeybees. In the previous session, we discussed about the diseases of honeybees, such as the diseases can be broadly divided into two types: the disease which affects the brood and the disease which affects the adult. The disease brood means the young one, the larva, and the adult. That is what a brood is. And the diseases affected by the brood may be by different causative organisms, causative agents, such as the bacteria, fungus, or the virus, then maybe other pests also. And the disease which the brood affecting this diseases which affect the brood are the American fall brood disease, the European fall brood disease, the fungal brood disease, chalk brood disease, stone brood disease. And the viral diseases are the thigh sac brood disease and the nosema disease. And in the session we have learned that is the nosema disease is the disease which is caused by the protozoan. Nosema is caused by the protozoan, and these things were briefed in the previous session. Previous sessions. And in today's session, I'll just talk about the disease caused by the protozoan, that is the nosema disease. Nosema disease, the causative agent is Nosema apis, that is a protozoan, and the nosema disease, it affects the intestinal tract of the adult bees. The nosema or the protozoan affects the intestinal region of the honeybees. So the causative agent of this for which cause the nosemosis is the protozoan, that is Nosema apis or Nosema ceranae, and it affects the intestinal tract of this honeybees. And the symptoms of this disease are the honeybee will become dysenteric. Dysenteric means the intestine will be upset. So the honeybees will be having dysentery with distended abdomen, means abdomen in a distended region. This is the picture of abdomen. The honeybee, you can see here, honeybee abdomen picture. This is a picture which is showing the abdomen of honeybee. ഹണിയുടെ അബ്ഡോമിനെയാണ് നൊസീമ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റ് ആണ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോട്ടോസോവൻ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ intestinal region. അപ്പോൾ intestinal region the symptoms are the bees become dysenteric and they will have a distended abdomen with pieces, shining and swollen abdomen. Here you can see this is that of a normal one. ഇതൊരു normal ഘട്ടം. ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് വീങ്ങിയിരിക്കും. That is it, they call a swollen abdomen. And the worker bees have disjointed wings and are found, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, they will be found trembling. കറച്ച് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കും. That is what is on the dissection of the infected bees, the intestine is swollen and the bees will lose hair and they may not be able to walk properly. എന്തുകൊണ്ടാണ്? As a result of continuous dysentery, water loss will be there from the body of honeybees. ഈ honeybees dysentery വരുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം ഹണിബിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന്
പുറത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഹണിബി ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് they will be found trembling or they will be found in around the bee hives. Now we'll see with this yesterday we stopped the uh, uh, session, and this session we'll see the acarine diseases. Acarine diseases is acarine disease എന്ന് വെച്ചാൽ it is the disease which is caused by the parasitic mites. Mites അല്ലെങ്കിൽ ചെള്ള, കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെള്ള ആണ് mites എന്ന് പറയുന്നത്. So acarine disease are caused by in honeybees by the parasitic mites, and these parasitic mites are very common among the tropical region. Tropical region ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ parasitic mite നെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കൂടുതൽ. It is in the tropical region, and one common example is the disease is Varrosis, and that is caused by the varroa mite. Varrosis is a disease caused by the varroa mite. Varroa mite causes varrosis, and the symptoms are varroa mite cause varrosis, and the name of the species is varroa destructor. Pala species of mites ഉണ്ട്. One thing is varroa destructor, or the other species are varroa jacobsoni, which infect the adult bees, and it affects commonly the apis cerana, and varroa destructor is large. രണ്ട് strains ഉണ്ട്. varroa destructor എന്ന് പറയുന്ന ഒരു species ഉണ്ട്. varroa jacobsoni എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് mite ആണ് common ആയിട്ടും ഈ ഹണിബിയെ affect ചെയ്യുന്നത്. ഹണിബിയെ affect ചെയ്യുന്നത് it infect both the larva as well as the adult. Here you can see the picture. This is the varroa reproduce on the honey. That's here. ഇതാണ് mite. ചെള്ള പോലെ പുറത്തിരിക്കുന്നത്. You can see here these are the mites. ഇല്ലേ, മൂട്ടയൊക്കെ പോലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ ticks and mites എന്ന് പറയുന്നത്. മൂട്ട പോലത്തെ എന്താണ് കുഞ്ഞ് ജീവികൾ. And varroa is known to carry. Varroa reproduce on the honeybee pupae as well as it feed on the bee honeydew. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് സാധാരണ ഒരു ചെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പേന് വന്നിരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It sucks the blood. പേന് അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു ജീവികൾ usually what it does is it sucks the blood from the host. Same thing is done by this mite also. ഈ varroa mite എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That is it sucks the blood of the honeybee. ഹണിബിയുടെ പ്യൂപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ടിന്റെയോ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹീമോലിൻ. ഇല്ലേ, the body fluid of the insects are called hemolymph. നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ blood. ഇല്ലേ, the body fluid in the body is blood. So in case of honeybee it is hemolymph. So this mite will sit on the body or it will feed on the hemolymph. ഈ mite അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹണിബിയുടെ ലാർവ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു എമേർജിംഗ് അഡൽട്ട് ആണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എമേർജിംഗ് അഡൽട്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ hemolymph sucker. You can see this is picture number 1 and this is picture number 2. You can have a look at this. ഈ picture number 1 ഇങ്ങനെ മൈറ്റ്സ് വന്ന് കടിച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് hemolymph എല്ലാം സക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് shrink ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പോകും. This is the picture of the emerged adult. പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്ത് വന്നൊരു അഡൽട്ടിന്റെ പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So this varroa mite will feed on the hemolymph of the larvae as well as the adult, and it will lead to the death of the honey bee. It will result in the death of the larva as well as the adult. And two things, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ എന്താണ്? ഇറ്റ് കോസ് ഇഞ്ചുറി. മുറിവുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥലത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ മോർ. The main thing is അത് കടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുറിവുണ്ടാകുന്നു, അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. And the second thing is it may cause the
these mites are carrier or agents of vector B viruses. Where viruses ഈ മൈറ്റിന്റെ പുറത്തേക്കും അങ്ങനെ ആ വൈറസും കൂടി ഈ ഹണി ബീയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. These are the dangerous things as a result of the attack of varroa. ഈ ചെല്ല് കടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹണിബിയുടെ ഹീമോലിംഫ് പോവും, 2 മുറിവുണ്ടാകും, 3 ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ മൈറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള വൈറസുകൾ ഹണിബിയുടെ പുറത്തും എത്തും. So it will cause irreversible damage to the honeybees and that will lead to the honeybee colony losses. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നഷ്ടമുണ്ടാകും. And usually the stage of infection is in the larval stage. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡൽറ്റിനെ കാണാം. യൂഷ്വലി ലാർവൽ സ്റ്റേജിലാണ് മൈറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് വെറുതെ തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. Why? When you sit somewhere, only this mites will attack. When you keep on moving, that it will not affect that much. If honeybee adult പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അധികം മൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ലാർവ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് they are more subjected to the attack of this mite അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ല്. Now, the place of infection is body and body fluid. I said hemolymph. The mite will suck the hemolymph. Now, how can you manage or how can you control the honey bee? So, the control of varroa destructor is very difficult. It's very difficult. Usually, the first step or the most economic thing what people does is they will burn the hives. They will put the hive into fire, and the chemical control is by using the formic acid, 65% formic acid using formic acid, oxalic acid, or even the lactic acid is used to kill the mites. And in the seed brood cells, ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫോമിക് ആസിഡ് മുട്ടയ്ക്കും സാധാരണ നമ്മൾ formic acid use ചെയ്യാറുണ്ട്. മുട്ടയൊക്കെ ഉള്ള കട്ടിലിനകത്തോട്ട് we spray this formic acid. Likewise, you can spray the formic acid into the bee hives. That is what is commonly did by the apiculturist. Apiculture ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണ formic acid they will spray onto the bee hive to keep away this mites. And the second most infectious mite is or acarine pest. രണ്ടാമത്തെ dangerous ആയിട്ടുള്ള ഒരു pest ആണ്, that is the Acarapsis woody or the tracheal mite. This is the tracheal mite. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണിബിയുടെ ട്രക്കിയയിലാണ് അല്ലേ breathe ചെയ്യുന്ന breathing. You can see here the picture of the trachea. Trachea. ആദ്യത്തെ മൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്താണ്, external parasite ആണ്. The first parasite which I said, that is the varroa, is the external parasite, but this tracheal mite or Acarapsis species. Acarapsis species or Acarapsis woody, Acarapsis externus, Acarapsis dorsalis. There are different species. പല species ഉണ്ട്. Acarapsis woodയുടെ പടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. That is, it is a tracheal parasite, means the region where it attacks is the trachea of the honeybee. Trachea, and it affects the trachea and the body fluid. It infects the worker, drone, and the queen honeybee. It infects the worker, drone, and the queen honeybee. It infects the worker, drone, and the queen honeybees, and they might live and reproduce in the trachea. The trachea, they live in the tracheal or the windpipe of this honeybee. They pierce the tracheal tube walls, feed on the hemolymph. The honeybee, the tracheal tube, like the windpipe, trachea, it will feed on the hemolymph and they will deposit their feces in the passage. Tracheal passage തന്നെ feces deposit ചെയ്യും. കാരണം അത് internal ആണ്, അകത്ത് കയറിയതുകൊണ്ട് they will deposit the feces there and that will cause infection. And the state of infection is the
adult. That is the tracheal mite. And the symptoms of the tracheal mite are they are not typically you cannot see, but gradually the honeybee will become weakened. And control, of course, it is also controlled by using formic acid, oxalic acid, and lactic acid. Formic acid, lactic acid, and oxalic acid are commonly used to control the tracheal mite also. Now let's see the viral diseases. The viral diseases are the viral diseases are very dangerous compared to the other types of disease. ഇല്ലേ മറ്റ് ഡിസീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് പഠിച്ചു protozoan diseases we learned about the external parasites such as mites. Out of that the viral disease is very dangerous, and usually the virus which affects the what honeybees are RNA viruses. The genetic material of the virus which infect the honeybees are RNA virus. And the damage is caused, it causes severe damage to the honeybee colony. And the example is thigh sac brood disease. Thigh sac brood disease is a common disease which is caused by the honeybee. And here you can see brood means thigh sac brood disease means it affects the younger stages. ഈ കണ്ടോ ഹൈവിനകത്തിരിക്കുന്ന larvae ആണ് അത് affect ചെയ്യുന്നത്. And sac brood disease is caused by Morator Itaculus. That is the Thai strain. ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള virus, they have different strains. Maybe in Asia have one strain, or maybe in US they will be having another strain. So the virus keep on changing its genetic material to get acclimatized with the changing environmental condition. വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എൻവയോൺമെന്റിൽ ചേഞ്ചസ് വന്ന് അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it will keep on changing. And that is the Thigh sac brood disease is caused by the Thai strain, that is Morator Itaculus. And this is very common during the spring season. And the symptoms are spotty brood appearance. Here you can see spotty brood appearance or pepper box like appearance can be seen. And the capping tends to be darker, concave and punctured frequently. ഈ മിക്കവാറും ഹണിബിയുടെ കോളനിയിൽ ലാർവേ ഇരിക്കുന്നത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കും. പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലത്തെ അപ്പിയറൻസ്. നടുക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നതല്ല. Usually the hive will be cracked like appearance. Crack. Here you can see a sealed one. This is a normal one. പക്ഷെ infected larvae ഉള്ള cell hive-നകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ cells-നകത്ത് you can see the cracked appearance of the hive. And the dead larva dry up in the brood cell. The dead larva will dry up in the brood cell forming loose scale or sac-like. ഒരു sac അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക്. This is a larva. This is a picture of a larva. It will hang inside the hive. And the brood die in the pre-pupal stage. Pupa ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ it will die in the unsealed stage. ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി കുഞ്ഞ് ലാർവ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കും. That is why it is called sac brood disease. And the dead larvae lie on their back, tip of the head capsule turned upward. ഇങ്ങനെ head capsule മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചത്ത ആ ബോക്സുകളിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഡെഡ് ലാർവ will be found. This is known as sac brood disease. And the strain of virus which is found in the thigh region, it is the Morator Itaculus. And the symptoms are spotty brood appearance, dried larva will hang on from the walls of this cells. Then actually because this is virus, it is very
difficult to control this disease. ഈ Tay-Sachs root disease അല്ലെങ്കിൽ viral diseases control ചെയ്യാൻ it's a bit difficult. So the first step what usually the beekeepers does is that they will destroy the frame or they destroy the hive itself by putting the hive in fire. Like you can see here, the beekeepers will put the beekeepers will put the whole hive into the flame. തീ കത്തിച്ച് കളയും. അതിനോടൊപ്പം വൈറസും എല്ലാം ചത്തങ്ങ് പോകും. സ്ട്രെയിൻ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. Destruction of the whole frame is usually done by the beekeepers and depends on the hygiene. There are some sterilization, mainly unhygienic ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. Unhygienic means ഒന്നുകിൽ മൈറ്റ് വഴിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസ്, അതായത് കൈയൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഈ ബീയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹണി ബീ കോളനി നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീ കീപ്പേഴ്സ് that will result in the spreading of this disease. ഇപ്പോൾ ഒരു ബീ കീപ്പർ ഒരു ഹൈവിൽ ഒരുപാട് ഹൈവ് കാണും. അപ്പോൾ ഒന്നിരുന്ന് അടുത്തതിലോട്ട് തൊടുമ്പം തന്നെ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം കൈ, otherwise it will spread very fast. So usually the destruction of the frame is done. Otherwise, people follow fumigation by formic acid, or they will maintain, they will collect the good colony or good workers from the hive and will start a new colony or try to start a new colony or something like that. Then next is acute bee paralysis. Paralysis എന്ന് വെച്ചാൽ honeybees move ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. That is known as acute bee paralysis, and that is caused by ABPV, that is acute bee paralysis virus. This is also caused by a virus. Acute bee paralysis virus and affects only the adult. ഇത് adultനെ മാത്രമേ affect ചെയ്യുള്ളൂ, which only show the signs of trembling. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും the trembling means paralysis means that they won't be able to move. So you can see these bees lying around the honeybee hive in the chuttum. They will be lying on the floor or on the sides of the bee hive with the trembling legs and wings. And they occasionally they will exhibit some hairlessness condition. ചിലതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചെറിയ bristles ഒക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. And in some cases a black shiny appearance is also seen. And the death rate is very high. As a result of this, the death rate of the adult honeybees is very high as a result of this acute bee paralysis. Acute bee paralysis is പെട്ടെന്ന് കോളനിന്ന് നശിച്ചു പോകും. And this disease is actually, and another disease is chronic bee paralysis. Chronic bee paralysis disease is also caused by another virus, that is chronic bee paralysis virus. It infects only the adult. Adultനെ മാത്രം affect ചെയ്യുന്നു. And the symptoms are, you can see the adults have a bloated abdomen. ഇവിടെ കാണാം. The adults will be having a bloated or bulged abdomen. Bloated abdomen, and which is caused by the distension of the honey sac with liquid. Honey sac ഇങ്ങനെ liquid കൊണ്ട് fill ചെയ്തിട്ടാണ് they will be having a bloated appearance. അങ്ങനെ ഈ abdomen ഇങ്ങനെ heavy ആകുന്നതുകൊണ്ട് they won't be able to fly. Weight കൂടുതലാണ്. Abdomen ഇങ്ങനെ വലുതാകുന്നു as a result of this increased amount of water. Water content honey sac കൂടുമ്പോഴേക്ക് abdomen ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് അത് അനങ്ങാൻ weight കൂടിയിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ കൂടിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. And they become hairless. മുടി ഇങ്ങനെ തലയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും they will lose the bristles on their body, or they will be attacked by the predators. വേറെ പക്ഷികളോ ഉറുമ്പോ ഒക്കെ വന്ന് പിടിക്കാനും chance ഉണ്ട്. This is known as chronic bee paralysis. Then colony collapse disorder. Yesterday also I mentioned about the colony collapse disorder. Colony collapse disorder എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് കോളനി ഒന്ന്
കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. കുറേ പേര് തേനീച്ച കുടിക്കുക. നമ്മൾ absconding എന്ന് പറഞ്ഞത് colony collapse disorder. The colony will be spread, collapse ചെയ്യുന്നു. കോളനി എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ആ ഹൈവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തേനീച്ച പറന്നു പോകും. And the causes behind this colony collapse disorder are stresses. Stress ഉണ്ടെങ്കിൽ colony collapse disorder ഉണ്ടാകും. Malnutrition, pathogens and genetically modified crops. Stress, malnutrition and genetically modified. എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്, അതായത് predators കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് the honeybees will fly away. That is known as colony collapse. Collapse means collapse ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, എന്താണ് disappear or move away from that place. അതിനെയാണ് colony collapse എന്ന് പറയുന്നത്. Causal factors, causative agents may be, or the factors which cause this are stress, malnutrition, food ഇല്ലാതെ വരിക, തേൻ ഉള്ള ചെടികൾ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, if there are genetically modified crops, then pathogens, then place of infection is the stage infected are, the worker bees will leave the hive and they will fly away. And actually we can't control this type of practice. We cannot control this type of practice because the honeybees, as I said, നമുക്ക് ഹണിബീനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അത് വെളിയിൽ പോയി നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് they are free to move about and they will leave the space if they cannot afford with the living condition. അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള factors, food, water എന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ the workers will find some other place to live in. അതിനെയാണ് colony collapse disorder എന്ന് പറയുന്നത്. And main thing what we have to keep in mind, ഇപ്പോൾ ഈ ബീ കീപ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളനിയിൽ മോണോകൾച്ചർ ആണ്, അടുത്തടുത്ത് പെട്ടികൾ വെച്ചിങ്ങനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസീസ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നശിച്ച് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ problem of this culturing bees. Now we have a look at the pest which affect the honeybees. അപ്പം ഹണിബീയുടെ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യും, വൈറസ് കോസ് ചെയ്യും, പിന്നെന്താണ് പ്രോട്ടോസോവ കോസ് ചെയ്യും, and the disease will be caused by the virus, bacteria, the mites, ചെല്ല് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now we look into the pest. Pest of honeybees are of different types. പലതരം പെസ്റ്റുകളുണ്ട്. One is ant. അല്ലേ, ഇത് പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് it is the wasp. The picture which is shown here is that of a wasp. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് wasp കടന്തൽ. Wasp is one pest of this honey bee. So the wasp is found in almost all parts of the tropical region, and the common wasp which affects the honeybee are Vespa magnifica and Vespa orientalis, Vespa cincta. These are some of the species of the wasp which affect the honeybee. And normally what they does is, ഈ wasp manually തന്നെ പോയിട്ട് they will attack the female wasp, അല്ലെങ്കിൽ worker bees ne attack ചെയ്യും, and they will attack the hives, and they will attack the hive by eating this honeybees. അങ്ങനെ wasp will frequently attack the honeybee and kill the honeybee, and mainly the worker bees are subjected to the attack of the wasp. Then the wasps are usually waspനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് towards some extent the wasp എന്താണ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുകയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇച്ചിരി കുറച്ച് ദൂരോട്ടിട്ട് you have to fumigate the wasp by preventing it from entering into the bee hive. And usually as a result of the attack of this wasp, the wasp attack ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് large black wasp ഉണ്ട്, Vespa magnifica, Vespa aurelia and Vespa orientalis. When this attack, what the beekeepers does is they fumigate, ഇല്ലേ, ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുകയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹണിബീയും കൂടെ പറന്ന് പോകും. That is the main
drawback of the attack of wasp. Now, what it does is, now next is, they are subjected to the attack of ant. Like honeybee pollen ant attack urumbu. Urumbu, it's a cause a serious threat to this honeybee hive, because what the ant does is they will get attracted to the honey. Okay. And attracted by the honey as well as by the larvae. Larvae, honey, attract these are the two things which attract the ant. ഉറുമ്പ് കൂടിനകത്ത് തേൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ലാർവ കുഞ്ഞ് ഹണിബിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് കൂടിനകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. And usually what they does is they will spread some pesticides at the base of the beehive. Beehive കുത്തി തറയിൽ നിർത്തിയേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് pesticides which can repel the ants are sprayed. And the next pest is wax moth. The next pest is wax moth. Wax moth is very active during the rainy season. And the wax moth caused serious damage to this honeybee. Wax moth in the prashna, wax moth രണ്ട് തരമുണ്ട്. Greater wax moth ഉണ്ട്, lesser wax moth ഉണ്ട്. That is Acroia grisella or is the lesser wax moth, and Gellerla melonella is the greater wax moth. So moth എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ those insects which come to your house at night, moth. അതിനെയാണ് moths എന്ന് പറയുന്നത്. And the moth, you can see here, ഈ moth ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they will lay the egg inside the hive. They move inside, and the wax moth, what they does is they lay about Gelleria melonella, they lay about 400 to 1000 eggs on the sides of the beehive. ഈ തേനീച്ച കൂടിന്റെ ബീഹൈവിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഹൈവുകളിൽ, ബീഹൈവിന്റെ പെരിഫറൽ റീജിയനിൽ സൈഡിലുള്ള ഹൈവുകളിൽ മുട്ടയിടും. തേനീച്ച നടുക്ക് അല്ലെ, നമുക്ക് തേനീച്ചയുടെ ബ്രൂഡ് ചേംബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നടുക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാക്സ് മോത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേനീച്ച കൂടിന്റെ പെരിഫറൽ റീജിയൻ, ഈ പെരിഫറൽ റീജിയനിലോട്ട്, this region, peripheral region, they will lay the egg. Almost they lay 400 to 1000 eggs on the sides of the beehive. Beehive in the side ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ടയിടും. And they move inside the comb and eat the comb wax. അത് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് നടന്നു പോയിട്ട്, here you can see, നടന്നു പോയിട്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാക്സ്, ബീ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീ ഹൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോംബ് വാക്സ് എല്ലാം eat it, and they will damage the hive comb. The death's head moth or the acroncia enters the hive and drinks the honey. ചില മോത്ത്, ഒരു മോത്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാക്സ് എല്ലാം കഴിക്കും, വേറെ മോത്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്താണ് അകത്തുള്ള ഹണി എല്ലാം കുടിക്കും. And that it causes serious damage to the hive. And they lay eggs. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ wax moth, they will lay egg on the peripheral layer or peripheral region of the beehive. And when the eggs hatch out, ഈ mothന്റെ egg hatch out ചെയ്യുമ്പോൾ ആ larvae എന്ത് ചെയ്യും? The larvae will feed on the wax, pollen and honeybee. honeybee ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേന്, അതിന്റെ വാക്സ്, അതിന്റെ pollen എല്ലാം കഴിക്കും ഈ mothന്റെ larva. And as a result of the increased number of wax moth larvae, the hive temperature will be affected. ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ wax mothന്റെ ലാർവ ധാരാളമായി കൂടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഒന്ന്, ഹണി കോമ്പ് തന്നെ നശിച്ചു പോകും. കാരണം എന്താണ്? ബീ ഹൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ബീ വാക്സ് ഒക്കെ അത് കഴിക്കുന്നു. ഈ ലാർവ, മോത്തിന്റെ ലാർവ കഴിക്കും, ഹണി കഴിക്കും. പിന്നെ it also eats the pollen, and as a result of that, see, you can see here, ഈ മോത്തിന്റെ ലാർവ ധാരാളമാണ് increase ചെയ്യും. This is the moth, and you can see the larval stage, and the larval stage of the, you can see the larval stage. Then
the larval stage will increase in number, and that will result in overcrowding and the hive will be damaged. That is how the wax moth destroy the hive. So, wax moth മുട്ടയിടുന്നത് ഹണിബിയുടെ hiveലാണ്. Okay. Then that is all about the pest of the honeybee. Pest of honeybee are ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ant ഉറുമ്പ് വരും. Then wasp, we learned about wax moth, and the other pests are ഈ മൂന്നും അല്ലാതെയുള്ള other pests are there, which are they? It can be birds, ഇല്ലേ, പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്താം. Birds can attack, rats will attack the bee hive because they can sense the honey. Even though they are being attacked by the worker bees, they will try to destroy the honeybee comb. പിന്നെ ഈ പൂച്ച എന്താണ് raccoon പോലത്തെ animals, they will hit the beehive and they will frighten the honeybee. Honeybeeയുടെ hive തട്ടി നിന്ന് തേനീച്ചെല്ലാം വെടിച്ച് പറന്നു പോകും. പിന്നെ തേന് കുടിക്കാറുണ്ട്. These are some of the pests of the honeybees. Now we'll have a look at the general measures of how to protect the bee hives. The bee hives can be protected from the wax moth by fumigation, of course, or they can be affected or they can be treated by using this aluminum phosphide. And the protection of beehives, the general protection of beehives are first and the foremost thing, ആദ്യത്തെ protection of beehives. Beehive the threat to beehives എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Diseases, pests ആണ്. Threats to honey bee or beehive. And the protection of beehives, first is general hygiene has to be maintained by the beekeepers in order to prevent the spreading of disease from one beehive to another. ഒരു ബീഹൈവിൽ നിന്നും അടുത്ത ബീഹൈവിലോട്ട് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബീകീപ്പേഴ്സ് തന്നെ വളരെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. They have to handle the bees or wash their hands frequently in between when they touch the frames and all. So effort should be made to maintain vigorous colonies. Control the colony strength and brood nest. That means effort should be made to maintain vigorous colonies with large healthy workers. Healthy workers, eപ്പോഴും you need to monitor the beehives and you should keep update yourself, or the beekeepers has to be alert. They have to look whether the workers are healthy enough to control the colony. കാരണം healthy workers ഉണ്ടെങ്കിലേ healthy beehive ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. So the healthy workers are important in a honeybee colony. So healthy workers and good laying queens. The next thing what they have to keep in mind is they have to look into the matter whether these honeybees are getting adequate amount of honey. Honeybees കറക്റ്റ് അളവിൽ തേൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ സീസൺ വരുമ്പോൾ ഡ്രൈ സീസൺ വരുമ്പോഴേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് കലക്കി അന്ന് പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. കൂടിന്റെ പുറത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് because they should have some food, then only they can survive, otherwise they will leave the hive and will fly away. So adequate amount of sugar syrup has to be provided to the honey bees. Now the number of hive boxes and combs should be adapted to the colony strength. Hive boxum combന്റെ സൈസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, കോളനിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. So the diseases, parasite and predators will weaken the colonies. Diseases, parasite, pestum ഒന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് maximum monitoring. That is monitoring during the spring season. Spring season എന്താണ് മൺസൂൺ സീസണിലുമാണ് കൂടുതലും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. മൺസൂൺ സീസണിലാണ് യൂഷ്വലി ദിസ് നൊസീമയുടെ അറ്റാക്ക് വരുന്നത്, ഡിസെൻട്രി വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ മൺസൂൺ സീസൺ. ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഓൾസോ they should be given appropriate amount of food. So the apiarish sites, disease, parasite and predators have to be controlled in a proper manner. Then queen age and genetic quality. Queens in the
the queens, we have to monitor whether healthy queens are found inside the colony. So colony should be protected from the foraging attack of the predators and pests. Then all equipments, beehive ഉപയോഗിക്കുന്ന equipments എല്ലാം എപ്പോഴും sterilized ആയിരിക്കണം. All the equipments which നമ്മൾ beehive തട്ടാൻ ഒക്കെ use ചെയ്യുന്നത്, it should be always sterilized. And the hive should be kept on stand and apiary should be securely fenced. ഈ beehive പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വലയൊക്കെ ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. താഴെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും should be given protection. Then the hive should be always handled with great care to prevent the overcrowding apiaries. And you have to manage the diseases, in the virus disease, the varroa treatment properly, formic acid treatment. These are some of the protections of the beehives. And with this, I conclude today's session about the diseases, the pest, and the protection of beehives. And thank you for your listening.